O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. O Lord, our Lord, we praise your name. Do you have faith? Do you have reason? This is Faith and Reason, brought to you by Paul Apong, minister of the North Branch Church of Christ. Kaya emre kakra etwemu no ye program bia ye friend of Faith and Reasoning enne ye pese eto aso na de enti a ye pese eto aso ene se wo hwe man Ghana mu ene wiase afa na nyina gidie a efa onyamsom ho enipa etoto no se aprawanam nipa etoto Kristosom ase ama Kristosom ho kwan abeda ho ama sabre enipa hodo nyina kasetia Kristosom nanso onyankopon a wode asom baaye no wahanye ne se emeye ade enipa betwetwe Kristosom wadi nimunyam Kristosom ewo botaye Kristosom ewo nhyira senya Kristosom a nka Africa mpo Ghana titru nke antisei early missionaries no na womba Africa abedidwa no womu se womunso womukuta Kristosom wo Europe into womde beka won ho aba Africa womuba ye no ye nam Kristosom so missionaries city schools you can name it a free Presbyterian schools, Methodist schools, Roman Catholic schools, Impo Young Church of Christ for you yenyu schools. Enti aden enne Kristosom a egina gidie so no akwakọ ya ade a enipa etwetwe. De enti a abasa no ene se Onyankopon eka asem bi e na sem no mu. Jude nwoma no 1 chapter into Yenka chapter 1 verse 3 no and 4 o say adofo enam se mere bo modern nyina matwro nkwagie ye nyina dia no ho asem mabramo nte ehia me se metwro me bramo na me de metumofo somo mpri gidie a odi ama ahotefo rekono. Verse 4 na enipa bi awiawia won ho abamu a ofritete atworo won ho asem edi ato ho ama saa atemo yi emumu yofo a wodane ye nyankopon adom no ahohwie enne eno na ama Kristosom ayese eya hohwide nipa ahodo nyina kasetia Kristosom die frem se enipa bi a omonye adifo na nka omontimi nya adifo se Bible kwan so a omontimi nya adifo no nyina ase na omoye adifo na nka odifo so de yenim kwan a Onyankopon fa so yi no yenim kwan a Onyankopon fa so frɛ no na nso yen bibremu yen Ghana de yen ma Kristosom gidie na kata yen ni dodo yenhwe de gidie no eka tie ne ye Onyankopon gidie odi ama ye no na nimfry. Faith is not blind and yenhuru in Kristosom nemom esanse Onyankopon de atworo ene de ama ye nti no atworo bia hwehwe se obekenkan no wate ase na wa reason nti de nkrofo ye no frɛ ne se nyamsom o frɛ say eyankomhye o frɛ say prophetic ministry no a first century Christians no edi ye adwuma e wo Nyankopon asafo mu no eno na wo Ghana yi odofo de ye ka kyerɛ ne say enipa bia bi wura Kristosom te ne ye Peter mama etoso mienu no enyina ye tworo ma saa atradifo yi eni atro kyerɛkyerɛfo a mo beba na ombeba mema Kristosom aye ho ya afi Jude nwoma no nso unya daade a ya kenkan Jude nwoma no nyina
no dofo efri saa break no ye nemu ba abewurawura tronsen no mo ne de niema asisi animu ne de niema atoto ho ne ahwese de hunu wo Ghana ne no etwase basa na eno na amakwan ama ebinom say Chrisosom na abeha eye Ghana ente saa wuje ne ye na anu ya drobonso konfu bi say wo kire se wabene wo huresi nchanse nso no wo huresi ewie osmo fa sika amame wo de sika no wo ne mfi o no ofri nchanse ne so abehwefo nkram krana wo iti wei na mo ba se yenye afei akonfo a wo mo to nkrofo edo mo abre wo mona yen kase Chrisosom enipa nyina etene ne Bible na nka ne saa osi binum be wie wo ho bam nanso eno nkyere se wudware akoda wo pan mu na aboatea owo ehudi beto pan no ni nsuo no a akoda ne timo a wudwa no a tam akoda no ni aboatea ne nsuo ni nyina ahwiegu Chrisosom saa na etie aboatea na abetom aboatea le twase yi no totwene sense ye be condemn the totality of Christianity ne yakase Chrisosom hu hia odofo Chrisosom ehu hia eche adwuma awoyo Chrisosom ehu hia eche aduane awudie Chrisosom ehu hia bibi biara ema sustenance de nti amekasa ne say Chrisosom ko a ene kire yen yewu achi de beto yen Chrisosom ko a ene mayen owu achi anidaso Chrisosom ko a ene offer a resurrection and the hope said deeper wu a obetra se biem e wo ne bofo nanim na akobu akonta bra ye frase no kasa ansemi no ye ka kire se ba biara a wo no frase na esom biara a wo pasa wo som no men huri ensim grada e bra wo hwehwe mu hwehwe mu Onyankopon e de adwene ato gidie ho gidie nya ni frae sa wugye onyame die enti no na di osofo beka bia ye daabi Onyankopon pese ehu nyansa o pese yesa eniema mu entie de osmofo Paul e ka kire Romanfo no no etire edunsia nyimu edu enson no ekro no o se nanso anuanom mi tumofo samon kari won a odin papa mu ba omo ma Chrisosom papai asori aye bebre no Onyankopon nya ne botaye no Onyankopon a nya ne saa enne ya ti aso no te se de ekosunya adwuma me didi me cameraman ya na ase a afeda na me fa me ho adwene se me so meti me de Onyankopon asori ba ko no de ma wi ase nti asori a wo kom ya fa gidie ani reasoning adwene eto ho se ene gidie nsusu ye den ekọ na it was say na oto sentidua e de senkyerechira amosuya nti ebra ye ko nyame nche ne de gidie na ekoi no etwase ye fa de yesua de ya tworo amayen na ye di reason eto ho ebisa se de emilie no eni gidie nsusu ye ekọ na montwe mo hu firi won ho what you say titru prophet ne komshe aba no a ayi prophet for en kan shirasam prophets for en kan yedi asam obi a prophet on change on nanso John asam o ka kire a Christopher no say adofo me yi apaye say ade nyina mo ensimu yie se de esimu kra yie no na Onyankopon hwehwe adepa ene de emayen ohwehwe adepa ene de amayen osmafo Paul nso tro akoma Korintofo no tie de okaye ebra na wo kire won se de won simfa adoma kyade no nya adwuma mfa no
Korinto fo ma edika no etre eye du 9 no enyimu mienu kosi miensa no wo se de okasa kasa bie no onkasa nkyere nipa nemo okasa kyere onyankopon na obiara enti ase na honhom mu no ka ehuntasem ahai eye kasa obi nsuaye na saabire no mu a Kristosum baaye no odi ye nkyerɛkyerɛ obi betimi aka kasa bia Latin kasa no odi ye nkyerɛkyerɛ ahai kasa no a odi amano a odi eye nkyerɛkyerɛ no onyankopɔn na de saa kasa ne maaye na bia no wo a twehye no bia nti ase a wo se eye huntasem na wo se na verse 3 no na de wo hye nkom de o kan kososem uteliye enti se wo fagidie ho asem na wo de akwadwendwene mu a enne de ekoso Ghana no enya nkom hye o sanse nkom hye asem de Bible say so bi nkom hye ni a onka card wo bi behwe ase onka eye musician we ne bewu mi anwumre ya na metie o Tech FM oso won te say ya kase carpenter ni bi bewuda won te say ya kase mason ni bi bewuda won te say ya kase ma na otidwom edwomfo ma na omoton meko e wo kwa ho bi bewuda emre bia musician politician journalist sanse wo na sikaye den e wo mo nsam enti wo hyew nkom saa no di wuo ho asam to so saa na wo tumirika akon ho sika ne hyase odofo o se obi o hyankom no o kan kososem ene afutuo ene awurakyekisem e kire nipa na enei saa netie ye ka kire ne sai ji onyankopon di nenso ya afa adwene so yeden eto ho adifo no ye yi nkom hya kire wo a nipa no nkom hya fa no ho no so no wono so ne ya ne yi kire no but na de menko na me odi ene onyankopon akasa me ho na me kura handkerchief kakraka white handkerchief puti na me kura me mic mu na me a designer shirt bi ko je atare bi e chawaga baby na e hyeme na me huri kosia na me pepa manim na me ye say kesa madani di fo no odofo ye nemo ebe hwehwem ni ya hwe odifo ankasa se bi wo Ghana na Kristosum mo odifo uteni ye o ma yo mo dwuma awie wo mo dwuma ene Bible no eti ne ya ye wo trokronkron yi no ihie difo bi abiem a difo no foundation won fa pem so ene onyankopon din aide ejina wo man sam no ani ihia si abekenkan ni ehu di onyankopon nam so yi na di a ya tworo ahya kyerɛ nsɛm kai na kai ka ho sɛ edifo nso no wo mo nsɛm ya tworo ahya tworo kronkron no unimu ana Revelation chapter 1 verse 11 oyi adi ye nyina kyerɛ ya friend san Yohane osuani a Yesu dono no o se fa hye mu ko Old Testament Jeremiah chapter 30 verse 2 no o ka kyerɛ Jeremiah say die mi yi a kyerɛ wei fa hye mu Paul say na ona madi yeso ema mi hunu ehuntasem no a matwero ne tia dada a se mo kenkan a mo de be hunu Kristo Yesu ehuntasem no wonte ase enti bi biara ye ma na de yiye biara no ye kai wo say na ensam afa nipa nkwaje ho ensam a ema nipa ni da so ensam a na efa de Yesu Kristo abeyo ho na nye card wo behwe ase enye obi bewu ena enye obi be yesei owu de ye hye nkomo ya hye nkomo se wudie wo mu abeden obewu yes raw koso ne tie sa program yi e free sabre kron ye won sembebre a ye newo ebe wura mu e wo tworo nsem no na gidi a wukura mu nei no what me the reason atoto ho ahwese ukura Kristosum gidi no na o yira fe 2 Corinthians chapter 13 no
Onyankopɔn enim sɛ na daafo bɛbɛ ntiti asɛm bi ɔkan na mentrance. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ɔsɛm nso mo ho hwɛ sɛ mo wɔ gidie no mu ana Kristosum wɔ gidie bi. Kristosum gidie fapem bi wɔ. Nti wo so yɛ Kristo ni saa Kristosum gidie no a wɔse sɛ ɔho hwɛ no mu na awoi. Ana obi a no oni adwuma yo oni adwuma yo a wɔpɛ sɛ ɔyɛ odiifo no ɔno a yɛ de wɔpɛ ɛde nya sika asɔre no akɔtena. Ene wɔn ka nsɛm kyerɛ mo. One man churches. We power motete wɔn ansɔre. Ebinom dia no ɛyɛ more glorified. Ebinom dia no yɛ more polished. San sɛ wɔn mo de da no sua ngoma. Ene binom so ɔka brɔfo mpa na ɔbɔfo no. Ene buga. Ene wɔn de ayɛ ho adiifo ɔkan. Mo Nyankopɔn mmie wani. Na ɔma wɔmfa reason ankasa adwendwene. So ɔbɛkeka nneɛma esi nneɛma anim ɛde atoto gidie yi a osu onye ho. Anya saa ebinom bɛsa anwea ɛde agu okristo som gidie gare mu. Sakyera wadwene. Kan ya ho biom ne hwɛ another episode a yɛde bɛma wɔ. Kosra Church of Christ for baby biara a uhu wɔn wɔn nsɛm bebree a wɔn betumi de aboa wɔ ama okristo som egyina no kware so na nyɛ uhu. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, we praise your name. Do you have faith? Do you have reason? This is Faith and Reason, brought to you by Paul Upon, minister of the North Branch Church of Christ.